El ayatolá Jomeini fue el líder de la Revolución Islámica de Irán en 1979, un hombre que cambió la historia. Pero su esposa Khadijeh Saqafi, también, conocida como Quds-Irán o la Gran Dama de Irán, permaneció en las sombras durante décadas casi nada se supo sobre su matrimonio. Su vida privada seguía siendo un misterio. Tras la muerte de la primera dama de Irán, sus hijos abrieron una caja que ella había mantenido cerrada y oculta. Lo que encontraron les hizo llorar. Que secreto había protegido todos esos años? ¿Cómo era realmente su matrimonio? ¿Y qué pasó con sus hijos? La siguiente generación de esta familia poderosa pero silenciosa. En este video descubrimos la vida privada de una de las mujeres más ocultas y fascinantes de la historia moderna de Irán. Antes de 1979, Irán era un país muy diferente. Era una tierra de grandes palacios, joyas brillantes y glamour al estilo europeo. En el centro de este mundo elegante estaba Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, pero no era solo un rey. En 1967 se coronó a sí mismo como Shah, el rey de reyes, proclamándose emperador de Irán. A su lado estaba su esposa Farah Pahlavi, la primera mujer coronada emperatriz en la historia moderna de Irán. Farah Pahlavi era más que una consort real, era un símbolo de modernidad y progreso, siempre vestida la última moda europea con peinados elegantes y tiaras brillantes. Farah era admirada en todo el mundo. Participaba activamente en programas culturales, educativos y sociales. Asistía a ceremonias oficiales, lideraba iniciativas benéficas, inauguraba museos, y representaba Irán en el escenario internacional. Para muchos era la imagen de una época hermosa y esperanzadora, cuando Irán mostraba con orgullo su herencia junto al lujo moderno. Pero, bajo ese glamour estaba gestando, mientras la familia real vivía rodeada de palacios, coches de lujo, ropa de diseñador y viajes al extranjero. Los iraníes también sufrían la pobreza, la desigualdad y la represión política. Generaron un profundo resentimiento. La gente dejó de ver la familia real como símbolo de orgullo y empezó a verla como gobernantes desconectados de la realidad. El estilo de vida extravagante del Shah y sus vínculos con Occidente enfurecieron a muchos. A finales de los años 70, la paciencia del pueblo iraní se agotó. En 1979, una ola de protestas recorrió el país. La Revolución Islámica había comenzado while frente estaba un hombre totalmente opuesto al Shah. Ruhollah Jomeini, un estudioso religioso, pensador estricto y símbolo de resistencia contra la monarquía y la influencia occidental. Jomeini prometía un nuevo Irán basado en valores islámicos, modestia y tradición. Cuando Jomeini regresó del exilio y tomó el poder, todo cambió de la noche a la mañana. La era de emperadores y emperatrices terminó. Los vestidos elegantes, los banquetes reales y las apariciones públicas de una primera dama glamorosa desaparecieron. En este nuevo capítulo de la historia de Irán no había lugar para una mujer moderna y visible como Farah Pahlavi. El nuevo líder tenía una esposa muy diferente, Khadijeh Saqafi, conocida respetuosamente como la madre de la Revolución Islámica. Khadijeh era todo lo contrario a la emperatriz. Nunca buscó atención en
aparicio junto a su esposo en actos públicos. De hecho, pocos sabían cómo era su rostro. Solo existen unas pocas fotos de Khadijeh Saqafi. En todas vestía un chador negro. La prenda tradicional que cubierta el cuerpo, dejando solo el rostro visible. Aunque ella solía oculta gran parte. Su cara vivió con modestia y en silencio, siempre en la sombra de su poderoso esposo. Pero detrás de esa imagen reservada, había una mujer con su propia historia. Una que casi fue olvidada por la historia, aunque nunca estuvo en el centro de atención. Queens, la conocía en hablan de su fortaleza, devoción y profunda influencia en su familia, apoyo al ayatolá Jomeini. Durante años de exilio, luchas políticas, y el ascenso de un nuevo régimen. Aunque nunca tuvo un cargo oficial, ese convirtió en un símbolo de la esposa, tradicional y devota en la República Islámica. Pero antes de contarte cómo termina esta historia, pensemos en algo importante. Tu salud, para cuidar de verdad, primero necesitas entender cómo estás. Solo pon tu dedo sobre la cámara de tu iPhone y la app Heartscape te mostrará mucho más que tu pulso. Verás tu nivel de estrés, tu energía y si estás listo para el día. Y lo más importante, entenderás por qué te sientes así. ¿Qué te ayuda y qué te frena? Siempre lo has sentido, pero ahora lo verás claro y fácil de entender. Cuidar nunca fue tan sencillo. Descarga Heartscape con él. Enlace bajo y empieza hoy mismo a cenar mejor. Entonces, ¿quién fue Khadijeh Saqafi? La mujer detrás de uno de los líderes más poderosos y conservadores de la historia moderna. Las biografías oficiales la describen como la esposa perfecta, inteligente, paciente, profundamente religiosa y siempre apoyando a su marido. Pero, seamos honestos, eso es exactamente lo que uno espera de una versión oficial. La verdad, nunca sabremos cómo fue realmente su vida detrás de puertas cerradas. Lo que sí sabemos es que la vida de Khadijeh no comenzó en las sombras. De hecho, nació rodeada de privilegios muy lejos de la figura modesta y silenciosa que recuerda la historia. Nacida en 1913 en Tehran, Khadijeh Saqafi, luego conocida como la Gran Dama de Irán, fue la primera hija de una familia rica y respetada. Su padre, Mirza Muhammad Saqafi, era un clérigo destacado y su abuelo, un famoso erudito, pero fue su abuela quien realmente marcó su infancia, hija de un ministro de hacienda de la corte real. Calar, su abuela no solo era influyente, sino también muy rica, tan rica que la llamaban Kazan al-Malak, la tesorera de los reyes. Mientras su padre continuaba sus estudios religiosos, la joven Khadijeh fue criada en el lujo por su abuela. Y no era solo una vida cómoda, era una vida de privilegios con la que pocas niñas podían sonar. Tutors, privados, clases de francés, ropa hecha a medida después de cada baño, zapatos, importados, chofer personal y una sirvienta que ese encargaba de todo. Ese era el mundo de Khadijeh moderno, vibrante y muy alejado de la vida conservadora de los estudiosos religiosos en comodaba esa vida. Adoraba tiran con su estilo moderno y su energía. La idea de vivir en una ciudad dominada por la tradición religiosa no lo atraía en absoluto. No quería casarse con un clérigo, no quería una vida de simplicidad y sumisión
años después. Admitió, los clérigos son pobres y su trato hacia las mujeres no era muy bueno, pero el destino o las expectativas familiares tenía otros planes. Siendo apenas una adolescente, durante una de sus raras visitas a su abuela, su padre le presentó a un joven estudiante religioso llamado Ruhollah Jomeini, que había perdido su mano. Él tenía 27 años, seguía soltero y buscaba una esposa de familia respetable. Su padre lo consideraba el candidato ideal, serio, devoto y educado, pero Khadijeh no estaba interesada. Se negó rotundamente, diciendo que nunca se casaría con un mula. Durante 2 meses, amigos de la familia intentaron convencerla. El propio Jomeini visitó la casa y Khadijeh lo vio en secreto, pero su respuesta seguía siendo no quería renunciar a su cómoda vida, en mudarse en vivir bajo el peso del conservadurismo religioso. Incluso su abuela la apoyaba, pensando en un matrimonio más adecuado, tal vez con el hijo de un pariente rico, que estudiaba en Francia. Eso sí, encajaba con la vida que Khadijeh conocía, pero entonces llegó el sueño. Según Kate, una noche sonó con el profeta Mahoma, el imán Ali y el imán Hassan, sentados en una casa, la misma donde más tarde se casaría. Cuando le contó el sueño a su abuela, todo cambió. Lo que había sido un firme no se convirtió en destino. Su abuela, viendo esto como una señal divina, la instó a aceptar la propuesta de Jomeini y así la vida de Khadijeh Saqafi dio un giro radical de un futuro de libertad y lujo a un camino de modestia, deber y silencio. En 1929, Khadijeh se casó con Ruhollah Jomeini, de 27 años durante el mes sagrado de Ramadán. Algunas fuentes dicen que tenía 16 años, otras que solo 15. La joven rica, que una vez lo tuvo todo, desde zapatos importados hasta tutors privados, se convirtió en la esposa de un clérigo pobre en fue amor o simplemente la resignación al destino. La prisión familiar y un sueño que selló su futuro era demasiado joven. Una adolescente y muchos creen que no fue completamente su decisión. Nunca sabremos que sintió que el día de su boda, pero algo y seguro. Desde ese momento, su mundo cambió para siempre. Las calles vibrantes de Tirán pasó a los callejones austeros de los vestidos de seda y el estilo de vida moderno fueron reemplazados por el chatter negro y una vida en la sombra de su esposo. Cuando Khadijeh Saqafi se casó con Ruhollah Jomeini en 1929, no fue precisamente un cuento de hadas. La joven rica y moderna de Tirán nunca sonó con vivir junto a un clérigo en una ciudad conservadora, pero entre los deseos de su padre, la prisión familiar y un sueño misterioso, terminó siguiendo un camino que nunca quiso y ella lo sabía. Más tarde confesó que al salir de Tirán rumbo a su nuevo hogar, logró durante todo el trayecto. Sabía que nunca más volvería a conocer la comodidad. Mis días hermosos en Tirán habían terminado. No eran palabras de una novia ilusionada, sino de una joven consciente que el lujo y la libertad quedaban atrás. Confía en nada la capital que amaba. Para Khadijeh era gris y sombría. Calles estrechas, mujeres con chor negro, hombres con turbantes y túnicas gastadas, los vestidos elegantes y cafés animados de Tirán desaparecieron. Ahora
Debia adaptars a un mundo donde la modestia y la tradición eran la norma y además lego el golpe económico antes de casarse los zapatos de Cadiz costaban más que su presupuesto mensual con Jomeini la modesta asignación de la familia apenas cubría el alquiler. La joven mamá con criadas y chora ahora estaba sola en una pequeña casa mientras su esposo estudiaba religión. Fue un despertadero, pero Khadijeh no era débil. Se adaptó no porque quisiera, sino porque no tenía opción. Su vida cambió de nuevo con el nacimiento de su primer hijo Mustafa. Tuvieron 7 hijos, aunque solo 5 sobrevivieron. La maternidad lino sus días y forjó una nueva fortaleza. Aun así, su espíritu independiente nunca desapareció. Canto, como al principio del matrimonio, desobedeció a su esposo cuando le pidió quedarse en casa. Curiosa por la inauguración de la primera estación de tren en com, fue sola. Cuando Jomeini lo preguntó por qué salió, él respondió, pero fue un pequeño acto de rebeldía. Quizás un reflejo de la mujer que alguna vez fue, durante un tiempo, la vida de cada encontró cierta rutina, pero cuando Jomeini inició su abierta oposición al Shah tras la muerte de un alto clérigo, su tranquila existencia se volvió mucho más complicada. Su casa se transformó en un centro de reuniones políticas, discursos y seguidores que conspiraban contra la monarquía, la privacidad, desapareció y el peligro se volvió una sombra constante. Llegaron las detenciones. Jomeini fue encarcelado y en 1965 exiliado primero a Turquía y luego a Naif, Irak. Una vez más, Khadijeh tuvo que dejarlo todo, familia, amigos y cualquier rastro de estabilidad. Siguió a su esposo al exilio, entrando en una vida que hacía que com pareciera cómoda. En Naif las cosas fueron muy difíciles. La casa era diminuta, sin refrigerator, sin teléfono. El calor era insoportable. Mi piel se quemaba, recordaba Khadijeh. Una noche desesperada le pidió a su esposo comprar una cama simple, pero Jomeini, decidido a vivir como el pueblo, rechazó cualquier comodidad. Esto no era modestia, era privación. Why? Cad la soportó en silencio, pero hasta las mujeres más fuertes tienen limit. Ese limit lego con la tragedia. Su hijo Mustafa murió en circunstancias misteriosas. Algunos creen que por las actividades políticas de su padre, perder un hijo y es la peor pesadilla para cualquier madre y para Khadijeh fue la herida más profunda. Así, no hubo duelo público. Yini insistió en que todos los martirios eran iguales. Imagina perder tu hijo y que te piden no lograrlo demasiado. Tras Naif, el exilio los llevó a Francia y, por primera vez en años, Cad encontró un poco de alegría. Paris no era tirán, pero ese parecía más al mundo que conocía. Hababa Francis, entendía la era todo, después de una vida junto a uno de los hombres más poderosos de la historia. Tras años de exilio, revolución y perdidas, lo único que Khadijeh decidió conservar fue el recuerdo del dolor más profundo de una madre. Eso lo decidió mientras el mundo la veía. Como Quds-Irán, la esposa del ayatolá Jomeini, el corazón de Hadis estaba lejos de la política y el poder. Su vida quedó marcada por un duelo silencioso que ningún título podía borrar. Su Caja, Secreta no contenía símbolos de influencia en el legado, guardaba la memoria de lo que había perdido, no como
la madre de la revolución, sino, simplemente como madre, la imagen de la ayatolá Jomeini sigu present en Irán, desde Belitz hasta cartels y su familia ha desaparecido casi por completo de la política, fue decisión de Jomeini, tras derrocar al Shah y ver la corrupción de las dinastías reales, ordeno a sus hijos y nietos mantenerse fuera de la política, no entren en juegos políticos adverso, por un tiempo obedecieron su hijos. Confirmó que mientras él vivía la política era un tema prohibido, pero tras su muerte algunos familiares intentaron involucrarse sobre con el auge del movimiento reformista. Su nieta Sarah Eshragi defendió los derechos de las mujeres, otros Quds-Irán, posters a cargos públicos, pero el sistema que su abuelo crió no los aceptó. El Consejo de Guardians bloqueó sus candidaturas temiendo las ideas reformistas y una posible dinastía política. Hoy solo unos pocos como su bisnieto Ruhollah Jomeini aparecen en redes sociales lejos del poder real. Al final, la familia de Jomeini cumplió su orden o fue silenciada. Su legado transformó una nación, pero sus descendientes quedaron al margen. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Khadijeh Saqafi símbolo de fuerza y devoción o una mujer que sacrificó sus sueños por la misión de su esposo? Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te gustó, no olvides dar like al video y suscribir para no perder más historias ocultas. Nos vemos en el próximo